Sahipsizlerin 38. Balyamun dünya yayın goldsigned. Katarine Türk edilen kokuklar, sesini duyuramayan aneler, adalet pazind kozun yürekler. Ve her byronun hikayesi dijerinden daha agir. Bu belumd jursek yüzler ortaya çıkıyor. Maskalar düşüyor. Yeniyle umut var, yeniyle dipsiz karanlık. Ama bugün en sakta guklu görünenlerin aslında en iyi kadar zayıf olduğunu izledik. Vardiya, sesi titriyen, gözleri yaşlı dolu. İvlat sahibi olmak kolay, ama ona sahip çıkmak zor dediği data. Ve biz, yayın anladık, bu dünyada batsi kokuklar aleye emanet. Ama bazen insan bil almıyor yanlarında. Hani o sonvardi, kimsenin unutmaya kagi. Sessiz yürüyen kiz kokugu, yüreci paramparka ama gözlerind hala umut.